In seinem Schlafzimmer Word ein 79-jähriger Mann tot aufgefunden. Dire Sash. Keen stirs. Keen Herzinfarkt im Schlaf. Was veel personlicheers und etwas. Über das Niemand spricht. Masturbation. Ich bin Dr. Senior Mann. Ein zertifizierter Urologe mit über 60 Jahren Erfahrung in der Behandlung von Senioren und Expert für Männergesundheit. Ich habe persönlich gesehen, wie eine unschuldig, natürlich Handlung tadlich werden kann, wenn sie zum falschen Zeitpunkt ausgeführt wird. Sie haben immer gedacht, dass Selbstbefriedigung in Ordnung, ja sogar gesund ist. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass Sie zu bestimmten Tageszeiten zu einer der riskantesten Aktivitäten für ulteriore Männer werden kann. In diesem Video list ich die 7 gefährlichsten Zeitpunkt für Senioren auf, in denen Masturbation riskant ist, und erkläre, wie eine einzige falsche Entscheidung zu Herzversagen, Ohnmacht oder Schlimmerem führen kann. Der erste Punkt wird Sie vielleicht überraschen. Für viele Senioren ist die sicherste Tageszeit. Bleiben Sie bei mir, denn dieses Wissen kann Ihr Leben oder das eines geliebten Menschen retten. Klicken Sie vorab auf den Abonnieren-Button und aktivieren Sie die Glocke, kein weiteren wichtigen Gesundheitswarnungen speziell für Senioren zu verpassen. Schreiben Sie ein 1 in die Kommentare, wenn dieses Video Ihr Sichtweise verändert oder Ihnen die Augen öffnet. Wenn nicht, schreiben Sie 0 und teilen Sie mir mit, wie ich Ihnen mit Ihrer Gesundheit helfen kann. Nun, da Sie wissen, wie gefährlich das Timing sein kann, lassen Sie uns die 7 Tageszeiten erkennen, in denen Masturbation Ihre Gesundheit und möglicherweise Ihr Leben still und least gefährden kann. 1. Plötzlich kardiale Ehren zwischen 4 und 8 Uhr morgens sowie 18 und 24 Uhr. Die Riskentestzeit für Senioren, sich in körperlich anstrengenden Aktivitäten wie Masturbation zu beteiligen, sind die frühen Morgenstunden. Nach einer Nachtschlaf Durchlauf der Körper einen natürlichen Prozess, der als Morgenschub bekannt ist. In diesen Stunden steht der Blutdruck schnell und den Körper auf das Aufwachen vorzubereiten. Dies macht ulteriore Menschen besonders anfällig, da ihr Herz-Kreislauf-System schwacher und die Arterien weniger elastisch sind. In Kombination mit sexueller Erregung und Orgasmus, den Blutdruck und die Herzfrequenz kurzzeitig erhöhen kann dies Belastung zu kardialen Ereignissen wie Herzinfarkten oder Schlaganfallen führen. Wenn Sie ruhen, erwacht Ihr Körper gerade. Ihr System regulieren sich nach. Ein plötzlich körperlich Belastung in diesem empfindlichen Zeitfenster kann sein, als würde man einen Schalter zu schnell umlegen etwas Wichtiges kann kaputt gehen. Ein häufiger Irrglaube unter Senioren ist, dass die frühen Morgenstunden ruhig und ideal für solche persönlichen Aktivitäten sind. Doch physiologisch gesehen ist dies ein der gefährlichsten Zeiten des Tages. Dies wird durch mehr Fallberichtberichte, in denen Personen bewusstlos in ihren Bettzimmern oder Betten gefunden wurden, nachdem sie sich morgens stimuliert hatten. Erst wurden dies Vorfälle später auf eine kardiovaskuläre Überlastung während des Morgenschubs zurück. Vermeiden Sie intensiv körperliche Aktivitäten in dieser risikoreichen Zeit, Ihr Herz zu schützen. Lassen Sie Ihren Körper zunächst stabilisieren. Warten Sie, bis Ihr System vollständig wach und angepasst sind, also später informativ. Doch hier ist die schockierende Wahrheit. Es gibt 6 weitere unerwartete Tageszeiten, die Ihre Gesundheit ebenfalls ernsthaft gefährden können, selbst wenn Sie diesen Zeitpunkt vermeiden. Welche sind das? Und setzen Sie sich unwissentlich während dieser Zeiten Gefahren aus. Lassen Sie uns das herausfinden. 2. Unmittelbar nach der Einnahme von Blutdruckmedikamenten. Ohnmacht, Synkopen, Schwindel und niedrig Sauerstoffwert im Gehirn. Viele Senioren beginnen ihren Tag mit der Einnahme von Blutdruckmedikamenten, die Risiken der zeitlichen Abstimmung zu kennen. Diese Medikamente sollen den Blutdruck und die Belastung des Herzens senken, wirken jedoch oft ein bis 2 Stunden nach der Einnahme am stärksten. In diesem Zeitfenster kann der Blutdruck unter das normale sinken einsetzen, der als Hypotonie bekannt ist.
Die Kombination dieses Effekts mit dem natürlichen Kreislaufstress durch sexuelle Stimulation, insbesondere während oder direkt nach einem Höhepunkt, kann zu plötzlichem Bewusstseinsverlust oder starkem Schwindel führen. Dies wird als Doppelfall-Effekt bezeichnet. Ihr Blutdruck ist durch die Medikamente bereits gesenkt, und Masturbation senkt und durch Hormonveränderungen und Vasodilatation weiter. Unruhig und Sauerstoffversorgung des Gehirns kann Ohnmacht oder Verwirrung verursachen. Da Masturbation oft in privater Umgebung stattfindet, können Störungen oder Ohnmachten unbemerkt bleiben, was dringend benötigt medizinische Hilfe versorgt. In schweren Fällen kann dies zu Schlaganfällen oder Hirnschäden führen. Senioren sollten ihren Medikamentenplan und körperliche Aktivitäten trennen. Laut Ärzten der Mayo Klinik ist die Einfächlösung, nach der einem von Medikamenten mindestens 2 Stunden zu warten, bevor sie Aktivitäten ausüben, die den Blutdruck oder die Herzfrequenz erhöhen könnten. Dies reduziert das Risiko eines plötzlichen Zusammenbruchs und gibt ihrem Körper Zeit zur Anpassung. Doch selbst wenn sie ihr Medikamente pünktlich einnehmen, gibt es eine weiter scheinbar harmlos tägliche Gewohnheit, die in Kombination mit Masturbation ihr Leben still und leise gefährden kann. Was ist es? Und warum überrascht es so viele Senioren? Das erfahren sie gleich. 3. Kurs nach einem heißen Bad oder einer Dusche. Herzüberlastung und Temperatur. Ein heißes Bad oder ein Dusch ist für viele Senioren besonders morgens angenehm. Die warm wirkt belebend, entspannt den Geist und lässt verspannte Muskeln. Doch die meisten wissen nicht, dass der Körper direkt nach einem heißen Bad unter physischen Stress steht. Heißes Wasser erweitert die Blutphase, senkt den Blutdruck und lenkt den Blutfluss vom Gehirn weg. In Kombination mit der kardiovaskularen Intensität der Masturbation kann ihr Körper in dieser empfindlichen Phase schnell überfordert sein. Herzrasen, Ohnmacht, Temperaturschock oder sogar Arrhythmien können die Folge sein. Senioren berichten oft von Schwach, Schwindel oder plötzlichem Bewusstseinsverlust nach einem Höhepunkt nach dem Duschen, doch nur wenig stellen den Zusammenhang her. In Wirklichkeit hat ihr Körper Schwierigkeiten, sich abzukühlen und gleichzeitig die erhöhte Herzaktivität zu regulieren. Besonders erschütternd ist, dass viele Senioren diese Aktivitäten allein und in privater Umgebung durchführen, so dass Störungen oder Ohnmachten lang unbemerkt bleiben können. Die Folge: versorgerte medizinische Hilfe und potenziell tödliche Konsequenzen. Arzt empfehlen, nach dem Duschen mindestens 30 bis 45 Minuten zu warten, damit sich Körpertemperatur und Blutfluss auf ein normales Niveau einstellen können, bevor sie Intimaktivitäten ausführen. Ein kleine Änderung kann ein großes Problem verhindern. Doch selbst wenn sie der Fall des heißen Bads entgehen, lauert ein weiter Gefahr. 4. Spät in der Nacht, 2300 Hours bis 2 o'clock Uhr morgens. Cognitive Beeinträchtigung, Koordinationsverlust. Spät in der Nacht ist für viele Senioren die ruhigste und privateste Zeit des Tages. Die Umgebung ist still, das Haus ruhig, und es gibt ein natürliches Bedürfnis, sich zu entspannen. Doch Masturbation in diesem Zeitfenster zwischen 2300 Hours und 2 o'clock Uhr kann gefährlich sein. Mit dem Alter nimmt die Fähigkeit des Gehirns, nachts wachsam zu bleiben, drastisch ab. Neurologen haben festgestellt, dass in diesen Stunden, besonders bei Menschen über 60, die mentale Wachsamkeit, das Gleichgewicht und die Reaktionsgeschwindigkeit beeinträchtigt sind. Von der grundlegenden motorischen Koordination bis zur Entscheidungsfindung ist alles betroffen. Wenn der Blutdruck nach einem Höhepunkt sinkt und Entspannungshormone steigen, wird ihr bereits reduzierte Reaktionszeit, Schwindel zu erkennen oder sicher aufzustehen. Viele Senioren stolpern oder stören nach nachlicher Stimulation, wenn sie versuchen, ins Badzimmer zu gehen oder ins Bett zu steigen, besonders wenn sie unsicher auf den Beinen sind oder in einem schlecht beleuchteten Raum. Dann der Haushaltsmitglieder oft schlafen, bleibt hilfhaftig aus. Noch besonders erschütternd ist, dass die emotionale Anfälligkeit nachts erhöht ist.
Manch greifen zur Selbstbefriedigung als Bewältigungsstrategie bei Einsamkeit oder Depression, was sie zwanghaft als therapeutisch matcht. Emotionale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Sicherheit. Foreign CDs Aktivitäten fra am Tag durch, wenn ihr Körper und Geist besser auf Stimulation und Erholung vorbereitet sind, das Risiko zu senken. Achten Sie zudem auf Ihr Gefühl in der Nacht. Doch es gibt weiter versteckt Gefahren außerhalb des Timings. Etwas, das Sie jeden Morgen tun, macht solo vergnügen riskender, als Sie gedacht hatten. Was ist es? Warum ist es für alle Senioren wichtig, darauf zu achten, beaver ist zu spät ist? Lassen Sie uns fortfahren. 5. Vor dem Frühstück bei Dehydrierung, orthostatische Hypotonie, Schwindel und Tod. Die meisten Senioren sind nach dem Aufwachen leicht dehydriert. Nach stundenlangem Schlaf ist das Blut dicker, der Durchblutung langsamer und der Flüssigkeitsausstoß des Körpers niedrig. Die kardiovaskularen Anforderungen der Masturbation erhöht Herzfrequenz, erweitert Blutgefäß und hormonelle Veränderungen führen zu orthostatischer Hypotonie, einem starken Abfall des Blutdrucks beim Stehen oder Positionswechsel. Dies ist bei Altern Erwachsenen ein der häufigsten Ursachen für Schwindel, Ohnmacht und potenziell Todlichtsters. Intimaktivitäten vor der Flüssigkeitsaufnahme können zu Verwirrung, Ohnmacht oder sogar Koma führen. Einfach gesagt, das Flüssigkeitsvolumen des Körpers reicht nicht aus, Muskeln und Gehirn unter erhöhten Anforderungen zu unterstützen. Senioren berichten oft, dass sie sich ein Minute lang gut fühlen und in der nächsten schwach oder schwindelig sind. Das erschreckend ist, wie schnell es passieren kann, besonders wenn niemand da ist, zu helfen. Die Lösung ist einfach, aber effektiv. Trinken Sie mindestens 15 bis 20 Minuten vor intimen Aktivitäten, besonders morgens, ein großes Glas Wasser. Dies senkt das Risiko eines Zusammenbruchs, unterstützt die Sauerstoffversorgung des Gehirns und stellt den Blutfluss wieder. Ein Wasserflash in der Nähe des Bettes oder Badezimmers kann Ihr Leben retten. Doch es gibt weiter unsichtbare Faktoren, die gegen Sie arbeiten. 6. Nach langem Sitzen oder Liegen, Blutgerinnsel, Schwindel und Kollaps. Langs Sitzen oder Liegen erhöht bei Senioren das Risiko von Blutgerinnsel. Wenn sexuelle Erregung die Herzfrequenz erhöht und mehr Sauerstoff und Blutfluss erfordert, entsteht ein perfekter Sturm physischer Belastung. Leicht Schwindelgefühl oder gerdet Wangen konnten erst Anzeichen sein, aber ein Katastrophensters oder Blackout kann schnell folgen. Die Wiederbelebung ihrer Durchblutung ist entscheidend für den Selbstschutz. Verbringen Sie ein paar Minuten mit denen, langsamem Gehen oder Bewegen von Armen und Beinen, bevor Sie intim Aktivitäten beginnen. 7. Bei emotionaler Verwundbarkeit, Trauer, Einsamkeit, Depression, hormonelle Störungen, psychologische Abhängigkeit. Emotionale und körperliche Gesundheit sind im Alter gleichermaßen wichtig. Traurigkeit, Verlust oder Einsamkeit zu fühlen ist normal, besonders wenn Sie allein leben oder mit Trauer umgehen. Manche Senioren verwenden Selbstbefriedigung als Bewältigungsstrategie, was diesen Zykluszuchtig machen kann und nicht im klassischen Sinn, sondern weil es tief emotionale Wunden vorübergehend überdeckt. Langfristig kann dies zu emotionaler Erschöpfung, geringerer Motivation und Rückzug aus echten Verbindungen führen. Sie sollten sich dafür nicht schuldig fühlen. Es seid, dass Sie es Zeit ist, Ihren emotionalen Signalen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Nutzen Sie Intimität, Trost, Freundschaft oder Gespräch zu suchen? Ihr Körper tritt auf die Last Ihrer schmerzgetriebenen Motivation durch erhöht Stresshormon, gestorten Schlaf und Angst. Bewusstsein ist der Schlüssel. Sprechen Sie mit einem Freund, Therapeuten oder einer Selbsthilfegruppe, wenn Sie dieses Muster bemerken. Verbindung, nicht Isolation, ist der Schlüssel zu emotionalem Wohlbefinden. Wie man nach 60 gesund und sicher masturbiert. Intimität muss im Alter nicht aufgegeben werden.
Tatsächlich blieb Masturbation verweilt Senioren ein Privat und beruhigende Möglichkeit, mit ihrem Körper, ihren Gefühlen und ihrer Energie verbunden zu bleiben. Doch des 60 Herren Durchlauf der Körperveränderungen, der mehr Aufmerksamkeit, Bewusstsein und Planung erfordern. Gesund und sichere Selbstbefriedigung bedeutet, ihr Routinen anzupassen, langfristiges Wohlbefinden zu fordern, und die veränderten Bedürfnisse ihres Körpers zu respektieren. Wollen Sie Zunachts die richtige Tageszeit zwischen 10 o'clock Uhr morgens und frühem Nachmittag, etwa 1400 Uhr. In dieser Zeit sind die meisten Senioren körperlich und geistig am stärksten. Ihr Energielevel sind höher, der Blutdruck stabiler und das Gehirn aufmerksamer. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend hydriert sind, indem Sie vor jeder Stimulation ein Glas Wasser trinken 15 bis 30 Minuten im Voraus senken das Risiko von Schwindel oder plötzlichen Blutdruckabfallen. Schaffen Sie ein einladend unsicheren Umgebung, sorgen Sie für rutschfest Boden, gute Beleuchtung, und wenn das Gleichgewicht ein Problem ist, bleiben Sie sitzend oder liegen. Geben Sie sich Zeit, sich emotional und körperlich anzupassen. Erhöht die Spannung und das Risiko. Vermeiden Sie Intimaktivitäten mindestens 2 Stunden nach der Einnahme von Medikamenten, die den Blutdruck oder die Herzfrequenz beeinflussen, Ohnmacht oder Herzprobleme zu vermeiden. Seien Sie sich vor allem Ihrer Motivation bewusst. Suchen Sie Freude, Ruhe oder Befreiung, oder versuchen Sie, etwas Tieferes zu betreiben. Emotionale Achtsamkeit ist genauso wichtig wie körperliche Sicherheit. Wenn beide respektiert werden, kann Masturbation auch nach 60 ein schöner, lebensbehender Teil Ihres bleiben. Fazit. Alter werden ist ein Veränderung, kein Zeichen von Schwach. Es ist ein neues Kapital der Achtsamkeit, nicht der Angst. Ein Veränderung im Verständnis unseres Körpers, wie wir uns selbst kümmern und wie wir die Aspekte des Lebens respektieren, die uns Trost, Verbindung und Befreiung bieten. Masturbation kann auch in den 60ern, 70ern und darüber hinaus ein positiver und gesunder Teil ihrer Routine bleiben, wenn sie mit Bewusstsein und Absicht vorgehen. Doch es muss vorsichtig geschehen. Was in der Jugend harmlos oder instinktiv erschien, erfordert nun mehr Rücksichtnahme, mehr Respekt vor Timing, Hydration, Durchblutung, Medikamenten und Stimmung. Nicht, weil die Handlung unmoralisch ist, sondern weil sich der Körper allmählich und leise verändert. Diese Veränderungen zu ignorieren, könnte weit mehr kosten als Herzinfarkt, Sturs, Scham, Blackouts oder emotionale Abhängigkeit. Doch das bedeutet nicht, in Angst zu leben. Es bedeutet, Word über Schweigen zu stellen, Empowerment über Ignoranz und Prevention über Bedauern. Die Riskentest Zeit für Masturbation ist nicht die Uhrzeit, sondern der Zustand Ihres Körpers und Geistes in diesem Moment. Sie wissen jetzt, worauf Sie achten müssen. Sie wissen, wie Sie Ihren Frieden, Ihre Sicherheit und Ihr Herz schützen können. Also halten Sie in, hören Sie auf Ihren Körper, atmen Sie, verlangsamen Sie. Trinken Sie ausreichend Wasser, wollen Sie den richtigen Moment, und machen Sie Intimität zu einem Teil Ihres Lebens, durch Ihr Wohlbefinden stark, nicht gefährdet. Wenn dieses Video hilfreich war oder Sie an etwas Neues denken ließ, teilen Sie es mit einem Elternteil, Freund oder geliebten Menschen. Wenn Sie noch hier sind, hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihrer Wahl für Sicherheit, damit ich weiß, dass Sie Systemen und Ihre Gesundheit ernst nehmen. Lassen Sie uns einander und uns selbst schützen, eine kluge Entscheidung nach der anderen.